Welcome to VDR, your channel. Batch costing part 4 problems. We are explaining now. If you like my class, please subscribe VDR, your channel. Click bell icon, share and comment. Let us see these problems in batch costing. Okay. So let us see this first question. Find out economic batch quantity, number of batches, intervals from the following particulars. Annual usage is 1,20,000 kgs. Cost of setup for batch is 60 rupees. Annual carrying cost is 10% of inventory value and inventory value is 1 rupee per kg. Okay, let us see this solution. So let us see this economic order quantity, number of batches, economic batch quantity, number of batches and consecutive intervals between the two batches. Okay, so formula, first economic batch quantity is square root of 2AS by C. Here A equal to annual usage or annual demand. S is setup cost per batch. ఒక మిషనరీని ఆర్డర్లో సెట్ చేయడానికి ఒక బ్యాచ్ తర్వాత ఇంకో బ్యాచ్కి కాస్ట్ సెటప్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచ్. సో మిషనరీ రెడీ చేయడం కోసం ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యారీయింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం. ఒక యూనిట్ని క్యారీ చేయడానికి, కాస్ట్ చేయడానికి, హోల్డ్ చేయడానికి, ఆ ఖర్చు స్టోరేజ్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది ఒక యూనిట్కి సంవత్సరానికి ఎంత అవుతుందో తెలుసుకోవాలి. ఈ ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ ద్వారా మనము ఒక బ్యాచ్కి ఎన్ని యూనిట్స్ని మనం తయారు చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. ఓకే, ఆప్టిమం ప్రొడక్షన్ ఇన్ ది యూనిట్స్. ఆప్టిమం అంటే ఒక ఎంత స్థాయిలో మన యూనిట్స్ని తయారు చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుంటాం. ఓకే, ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ యాన్యువల్ యూసేజ్ ఈస్ 1,20,000 kgs. 1,20,000 kgs. Setup cost per batch is 60 rupees. 60 rupees. Cost of annual carrying cost is 10% of the inventory value. Inventory value is 1 rupee per annum. So 1 rupee into 10%. So 10%. 1 rupee into 10% means 10 paisa. So 0.1. 10 paisa. Okay, 1 into 10%. 10 paisa. Okay. So substitute in the formula. So square root of 2 into 1,20,000 kgs into 60 rupees by 0.1. So 2 into 1,20,000 into 60 divided by 0.1. Square root 12,000 kgs per batch. So 12,000 kgs per batch. ఒక బ్యాచ్కి 12,000 kgsని మనం తయారు చేస్తాం పర్ బ్యాచ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ మీన్స్ సో యాన్యువల్ యూసేజ్ బై EBQ, economic batch quantity. So 1,20,000 kgs by 12,000 kgs per batch. So number of batches 1,20,000 divided by 12,000. 10 batches. 10 batches. Okay. సో ఒక బ్యాచ్కి ఇంకో బ్యాచ్కి టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది. సో కాన్సిక్యూటివ్ టైం పీరియడ్ బిట్వీన్ ది బ్యాచెస్. సో 1 year is 365 days. So interval time period interval equal to 365 days by
number of batches. So number of batches is 10. So 36.5 days or 37 days. సో ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒక బ్యాచ్కి ఇంకో బ్యాచ్ అంటే 37 days పడుతుంది. ఒక బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ తయారు చేయడానికి 12,000 యూనిట్లు తయారు చేయడానికి 37 రోజుల సమయం అనేది పడుతుంది. ఓకే, అదే సంవత్సరం మొత్తం ఎన్ని షిఫ్ట్లు, 10 షిఫ్ట్లుగా మొత్తం 10 బ్యాచ్లుగా తయారు చేస్తారు. సో 1,20,000 కేజీలు సంవత్సరానికి మనం డిమాండెడ్గా ఉంటే మనకి ఒక బ్యాచ్కి 12,000 కేజీలు అనేది మనం ప్రొడక్షన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే టోటల్గా ఎన్ని బ్యాచ్లు పడుతున్నాయి, 10 బ్యాచ్లు పడుతుంది. అదే డేస్లో చెప్పాలనుకోండి 365 days బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఇస్ 10, అంటే 37 days అనేది పట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో లెట్ us see this second problem. Second problem, calculate economic batch quantity from the following information. Annual consumption is 600 units. Setup order cost is 12 rupees per batch. ఒక బ్యాచ్కి 12 రూపాయలు అవుతుంది. క్యారింగ్ కాస్ట్ 20% ఆఫ్ ది ఇన్వెంటరీ వాల్యూ. ఒక యూనిట్ని తీసుకురావడానికి, దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, స్టోరేజ్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అవుతుందంటే మనకి 20% ఆఫ్ ది ఇన్వెంటరీ వాల్యూ. ప్రైస్ పర్ యూనిట్, ఒక యూనిట్ విలువ 20 రూపీస్. అంటే 20 రూపీస్ మీద మనం 20% కడితే 4 రూపీస్. దట్ ఈస్ ది సి క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం. ఓకే, లెట్ us see this solution. సో సెకండ్ సమ్ సొల్యూషన్, ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సెకండ్ సమ్కి. సో ఫార్ములా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2as by c. సో 2 ఈజ్ కామన్. ఏ మీన్స్ యాన్యువల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఒక సంవత్సరానికి ఏ యూనిట్స్ మనం ప్రొడక్షన్ తయారు చేస్తాం, ఏ యూనిట్స్ కన్సంప్షన్ చేస్తాం, 600 యూనిట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ s equal setup cost per batch. Setup cost per batch is 12 rupees per batch. So 12 rupees. So carrying cost per unit per annum 20 rupees into 20%. ఒక యూనిట్ రేటు 20 రూపీస్ అయితే క్యారింగ్ కాస్ట్, స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఇవన్నీ కలిపి ఎంత అవుతుంది, 20%. సో 20 into 20% is 4 rupees. Okay, let us substitute in the formula. 2 A is 600 units per batch is 12 rupees setup cost and carrying cost is 4 rupees. ఒక బ్యాచ్కి మన ఎన్ని యూనిట్స్ తయారు చేయాలో తెలుస్తుంది. 2 into 600 into 12 divided by 4 square root 60 units. So 60 units per batch. ఒక బ్యాచ్కి 60 యూనిట్స్ మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్, యాన్యువల్ యూసేజ్ బై ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ. సో యాన్యువల్ యూసేజ్ ఎంత, 600 యూనిట్స్. పర్ బ్యాచ్ ఈజ్ 60 యూనిట్స్. ఇట్ మీన్స్ 600 by 60 మీన్స్ 10 బ్యాచెస్. సో 10 బ్యాచెస్ని మనం 1 ఇయర్కి తయారు చేస్తాయి. ఈ 600 తయారు చేయడానికి 10 బ్యాచెస్ పడుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్యాచ్ వాళ్ళు 60 యూనిట్స్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది. అదే టైం పీరియడ్లో చెప్పాలంటే 1 ఇయర్కి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి, 365 డేస్ ఉంటాయి. సో డివైడ్ బై 10 చేస్తే 36.5 days ఆర్ 37 days. సో 37 daysకి ఇంటర్వెల్ అంటే బ్యాచ్ ఒక షిఫ్ట్ మారింది, ఒక బ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఇంకో బ్యాచ్ రావడానికి 37 days అనేది పట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం, ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ అండ్ కాన్సిక్యూటివ్ టైం పీరియడ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాచ్ టు అనదర్ బ్యాచ్. ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో బ్యాచ్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, 37 days అనేది పట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో లెట్ us see this another problem. Okay, from the following figures calculate economic batch quantity. Annual consumption is 4000 kgs. Cost of setup per batch is 5 rupees. Cost per unit carrying is 2 rupees per kg. So per unit is cost is 2 rupees per kg. Storage and carrying cost is 8% on the average inventory value. So 2 rupees మీద 8% మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక యూనిట్ రేటు 2 rupees అయితే సో 8% కడితే మనకి క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్
స్టోరేజ్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ అనేది ఒక యూనిట్కి వస్తుంది. సో ఇయర్ ఏ ఈజ్ 4000 kgs, సెటప్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచ్ ఈజ్ ఎస్ ఈజ్ 5 rupees. సో సి ఈక్వల్ టు 2 into 8%. Okay, let us see this solution. So let us see the solution for third sum. So economic batch quantity మనం calculate చేయాలి third sum కి. Okay, so annual consumption is 4000 kgs. Next, cost of setup per batch is 5 rupees per batch setting, 5 rupees. See, carrying cost per unit is 8% on material value 2 rupees. So 2 into 8%. So 2 into 8% will be calculated. 2 into 8%, 0.16. సో ఒక యూనిట్ని క్యారేజ్ కాస్ట్ స్టోరేజ్ కాస్ట్ చేయడానికి 16 పైసా అవుతుంది. సో లెట్ us see the formula. 2 into A 4000 kgs, setup cost per batch is 5, carrying cost and storage cost per unit is 0.16. So let us solve the solution. 2 into 4000 into 5 divided by 0.16 equal and the square root 500 units. So 500 units per batch is manufacturing goods. So per batch ki 500 units ni వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. So number of batches, annual usage is 4000 units. So per batch is 500 units. So number of batches, so 4000 divided by 500, here 8 batches are maintained per annum. సో 8 బ్యాచ్లు అనేవి 4000 యూనిట్స్ని తయారు చేస్తాయి. ఒక్కొక్క బ్యాచ్ వాళ్ళు 500 యూనిట్స్ని తయారు చేస్తాయి. అదే టైం పీరియడ్లో చెప్పాలి అంటే 365 days by 8 బ్యాచెస్ పెట్టి మనం డివిజన్ చేస్తే వస్తుంది. సో 365 days divided by 8. సో 45.6. సో 45.6 means 46 days time gap between the one batch and another batch. So 2 consecutive batches కి రావడానికి 46 days పడుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్, సంవత్సరానికి 8 బ్యాచ్లు 4000 యూనిట్స్ తయారు చేస్తే ఒక్కొక్క బ్యాచ్ 500 యూనిట్లు తయారు చేయాలి. అలాగే ఒక బ్యాచ్ తయారు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 46 days అనేది పడుతుంది. ఓకే, సో ఒక షిఫ్ట్ 46 days ఒక బ్యాచ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంకో బ్యాచ్, అలాగే టోటల్గా 8 బ్యాచెస్ తయారు చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్, థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ కంప్లీటెడ్. Next, we have to see the fourth problem. Sriram Limited manufacture a product and furnishes you the following. Monthly demand is 1000 units. Monthly demand 1000 units అయితే annual demand is 1000 into 12, 12,000 units. Cost of placing one order is, it means setuping cost per batch is 100 rupees. Annual carrying cost per unit is 15 rupees. Compute economic batch quantity. Okay, let us see this solution. Fourth problem. Economic batch quantity, square root of 2 into annual consumption or annual demand, setup cost per batch, C is carrying cost and storage cost per unit holding. A annual, here monthly demand is given 1000 units, here annual demand, so annual 1000 into 12. So monthly ఇచ్చారు కాబట్టి annual 12 months కాబట్టి 12 తీసుకోవాలి. సో 12 into 12,000 units. Okay, annual demand for is 12,000 units. Setup cost per batch is 100 rupees. Per batch is 100 rupees. Carrying cost per unit is 15 rupees. Per unit per annum. Carrying cost per unit per annum 15 rupees. Calculate economic batch order. 2 into 12,000 into setup cost is 100 rupees. Carrying cost is 15 rupees. 2 into 12,000 into 100
divided by 15 equal square root 400 units per batch. 400 units per batch to production. సో ఒక్కొక్క బ్యాచ్కి మనం 400 యూనిట్లని తయారు చేయాలి. హౌ మెనీ బ్యాచెస్ మెయింటైన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది 12,000 units? So annual usage is 12,000 units by per batch is 400. So 12,000 divided by 400. 30 batches. We have to maintain the 30 batches. 30 batches are needed to manufacture the 12,000 units in 1 year. Okay. Number of days it will be takes. So time period or interval. So time period taken. So 365 days by one batch is 30 batches. It means 365 divided by 30. It means 12 days. Okay. 12 days will be taken. 365 divided by 30 batches. So 12 days, 12.16 days or 12 days will be taken. సో ఒక బ్యాచ్ తయారు చేయడానికి 30 యూనిట్స్ తయారు చేయడానికి మనకి 400 యూనిట్స్ అండ్ 12 డేస్ అనేది మనకి పడుతుంది. ఓకే. టైం పీరియడ్ ఒక బ్యాచ్కి 30 బ్యాచెస్, మొత్తం టోటల్ ఎన్ని బ్యాచెస్ 30 బ్యాచెస్ అనమాట. సో ఒక బ్యాచ్కి 400 యూనిట్స్ తయారు చేయడానికి 12 డేస్ పడుతుంది. ఓకే. సంవత్సరానికి 12,000 యూనిట్లని మనం డిమాండెడ్ తయారు చేయాలి. ఓకే. ఒక బ్యాచ్కి 400 యూనిట్లు మనం తయారు చేస్తాం. 12,000 యూనిట్లు తయారు చేయాలంటే మొత్తం ఎన్ని బ్యాచ్లు పడతాయి? 30 బ్యాచ్లు పడతాయి సంవత్సరానికి. అదే ఒక బ్యాచ్కి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? సంవత్సరానికి 365 రోజులు బై 30. సో 12 డేస్ అనేది ఒక బ్యాచ్కి 400 యూనిట్స్ తయారు చేయడానికి టైం పీరియడ్ అనేది పడుతుంది. ఓకే. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. లెట్ us see the fifth problem. Monthly demanded product is 500 units. Setup cost per batch is 60 rupees. Cost of manufacturing per unit is 20 rupees. Rate of interest is 10% per annum. Okay. So monthly demand 500 units ఇచ్చారు అంటే 500 into 12. So 6,000 units annual demanded. Setup cost per batch is 60 rupees. Rate of interest, cost of manufacturing cost 20 rupees. So rate of maintenance per annum is 10%. 20 into 10%, 2 rupees. C equal to carrying storage cost and interest cost or setup cost should be taken 10%. So 20 into 10%, 2 rupees. Okay. Let us see this solution. So let us see this solution. Economic batch order quantity. So square root of 2 AS by annual demand and setup cost per batch, carrying cost, storage cost and rate of interest should be included in the C. So here A equal to my annual demand. Here monthly demand is 500 units. So annual demand means 500 into 12, 6,000 units. Okay. Setup cost per batch is 60 rupees per batch. Next, carrying cost or interest. So interest rate. So 20 into 10%. 2 rupees. Here C equal to. Okay. So substitute in the formula. 2 into 6,000 into 60 by 2. Two into 6,000 into 60 divided by 2. 600 units. 600 units per batch. Number of batches. So 1 year is 6,000 units. Annual usage or annual production per batch is 600 units. It means 10 batches are maintained to production of the 6,000 units. సో సంవత్సరానికి 6,000 యూనిట్లు డిమాండెడ్గా ఉన్నాయి. ఆ 6,000 యూనిట్లు తయారు చేయాలంటే మనకి ఒక బ్యాచ్కి 600 యూనిట్లు పడుతుంది. సంవత్సరానికి ఎన్ని బ్యాచ్లు పడతాయంటే
10 బ్యాచ్లు పడతాయి. అలాగే టైం పీరియడ్, సో టైం పీరియడ్ ఆర్ ఇంటర్వెల్, మనకు టైం పీరియడ్ ఒక బ్యాచ్కి ఎంత పడుతుందంటే 365 days బై 10 బ్యాచ్ ఈజ్ 36.5 మీన్స్ 37 days పర్ బ్యాచ్. 37 days అనేవి మనకి ఒక బ్యాచ్కి టైం అనేది పడుతుంది. ఇంకో బ్యాచ్ పడి రావడానికి 37 days, అలాగే 37 days మనం ఉంటుంది అనమాట బ్యాచ్కి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్ కంప్లీటెడ్. లెట్ us see this another problem, sixth problem. KBC Bearing Company is committed to supply 40,000 bearings per annum to KMR fans on a steady daily basis. సో కేబీసీ అనే కంపెనీ వాళ్ళు 40,000 బేరింగ్స్ని, అంటే ఫ్యాన్స్లో ఉండే బేరింగ్స్ని సప్లై చేయడం నిర్ణయించుకున్నారు. ఎవరికి? కేఎంఆర్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకి, తయారు చేసే వాళ్ళకి సప్లై చేద్దాం నిర్ణయించుకున్నారు. సో 48,000 బేరింగ్స్. సో యాన్యువల్ డిమాండ్ ఈజ్ A is 40,000 units. Okay, bearings. So it is estimated that is cost 1 rupee holding per bearing per month. సో ఒక యూనిట్ని ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్, ఒక యూనిట్ని ఒక బేరింగ్ని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి ₹1 ఖర్చు అవుతుంది ఒక నెలకి. అంటే అప్పుడు 12 months అనుకోండి, 12 rupees. సో కాస్ట్ ఆఫ్ బేరింగ్, కాస్ట్ హోల్డింగ్ అండ్ బేరింగ్ ఈజ్ 12 rupees per annum. సో ఒక యూనిట్ని మెయింటైన్ చేయడానికి 12 rupees అవుతుంది. అండ్ దట్ సెటప్ కాస్ట్ పర్ రన్ పర్ బేరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ 3,200 rupees. సో ఒక బ్యాచ్ సెటప్ చేయడానికి, ఒక బ్యాచ్ నుంచి ఇంకో బ్యాచ్ మళ్ళీ ఓన్లీ రీమెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుందంటే 3,200. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్ ఆఫ్ బేరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, అంటే యూబీక్యూ. ఒక బ్యాచ్కి ఎన్ని యూనిట్స్ బేరింగ్స్ తయారు చేస్తాం. స్టేట్ వాట్ వుడ్ ది ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ది 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఆప్టిమమ్ రన్, అంటే టైం పీరియడ్, బ్యాచెస్ అవ్వచ్చు లేదంటే డేస్ కింద చెప్పచ్చు. ఫైండ్ అవుట్ మినిమం ఇన్వెంటరీ కాస్ట్. సో ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ పర్ యానం, ఒక మినిమం యూనిట్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అనేది అవుతుంది అనేది చెప్పాలి. ఓకే, లెట్ us see this solution. సో కేబీసీ బేరింగ్ కంపెనీ committed to supply 40,000 units ఆర్ బేరింగ్స్ పర్ యానం. సో వాళ్ళు బేరింగ్స్ ఎన్ని సప్లై చేద్దాం ఉన్నారు? 48,000 బేరింగ్స్ని వాళ్ళు సప్లై చేద్దాం ఉన్నారు పర్ యానం. సో యాన్యువల్ డిమాండ్ ఈజ్ 48,000 బేరింగ్స్ పర్ యానం. నెక్స్ట్ సెటప్ కాస్ట్. ఒక బ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో బ్యాచ్ మళ్ళీ మిషనరీ సెటప్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అవుతుందంటే 3,200 rupees. ఒక బ్యాచ్ నుంచి ఇంకొక మిషనరీ, ఒక బ్యాచ్ యూనిట్స్ తయారు చేసింది, మళ్ళీ ఇంకో బ్యాచ్ మిషనరీని రెడీ చేయాలి. అలా రెడీ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అవుతుందంటే 3,200 rupees అనేది ఖర్చు అవుతుంది. ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ పర్ యానం. ఒక యూనిట్ని ఇన్వెంటరీ హోల్డ్ చేయడం కానీ ఉంచడం కానివ్వండి, క్యారింగ్ కాస్ట్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ, ఏదైనా ఒక యూనిట్ని ఉంచడానికి సంవత్సరానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టారంట, అది ఒక యూనిట్కి ఒక నెలకైతే 1 rupee అవుతుందని చెప్పాడు. సో 1 rupee 1 యూనిట్కి 1 month అయితే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది పర్ యానంకి? సో 1 into 12 ఈజ్ 12 rupees పర్ యానం. సో ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం ఈజ్ 12 rupees. సో 1 rupee పర్ మంత్ అయితే, సో 12 monthsకి ఎంత? 1 rupee ఈజ్ పర్ మంత్. ఒక నెలకి ₹1 ఖర్చు అవుతుంది ఒక ఇన్వెంటరీని మెయింటైన్ చేయడానికి. అలాగే ఒకే యూనిట్ని సంవత్సరం అంతా మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? సో 1 into 12 months ఈజ్ 12 rupees పర్ యానం. సో 12 rupees అనేది పర్ యానం అనేది ఖర్చు అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లంలో మనం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈబీక్యూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2AS బై C. సో 2 into A is 48,000. So 48,000 units bearings into setup cost 3,200 by inventory holding period is 12. Okay, let us see the solution. So 2 into 48,000 into 3,200 setup cost divided by 12 square root. 5,059.6 means
5060 units. So 5060 units maintained. సో ఒక బ్యాచ్కి బేరింగ్స్ ఎంత తయారు చేస్తాం, 5060 యూనిట్స్ని మనం తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ చెక్ 2 into 48,000 into setup cost 3200 divided by inventory carrying cost 12 square root 5059.6 means round figure 5060. So number of batches. So annual demand is 48,000 by per batch is 5060 is per batch is maintained. So here 48,000 divided by 5060. So number of batches. So 48,000 divided by 5060. So 9.48 batches. 9.48 means, so time period. So 365 days by 9.48 per. సో ఒక బ్యాచ్కి మొత్తం ఎన్ని బ్యాచ్ పోతుంది, 9.48 బ్యాచెస్ అనేవి మొత్తం మెయింటైన్ చేయాలి. అదే ఒక బ్యాచ్ తయారు చేసి ఎన్ని డేస్ అనేది పడుతుంది. సో 365 divided by 9.48 38.5 days. So 38.5 days means 39 days taken to manufacturing 5060 units bearings, maintaining 39 days. Okay, so let us see the minimum inventory cost per annum. So inventory మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది సంవత్సరానికి. ఫర్ యాన్యువల్ డిమాండ్ ఈస్ 48,000 units, EBQ is 5060 into setup cost is 3200 plus average inventory. So inventory maintained per batch is 5060, average means by 2 into holding cost per unit per annum is 12 rupees. Okay, so 48,000 divided by 5060 into 3200 30,356 55.7 వచ్చింది, 56 వేసా ప్లస్ 5060 divided by 2 into 12 30,360 add 60,716 rupees. So minimum inventory cost per annum. సో ఇన్వెంటరీని మెయింటైన్ చేయడానికి మినిమం యూనిట్స్ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, 60,716 రూపీస్ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం. సో యాన్యువల్ డిమాండ్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు, 48,000 బేరింగ్స్ ఇచ్చారు పర్ యానం. సెటప్ ఒక బ్యాచ్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, 3,200. ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం ఇస్ ₹1 ఖర్చు అవుతుంటే 12 నెలలు సంవత్సరానికి ₹12 అవుతుంది. ఈబిక్యూ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 into యాన్యువల్ డిమాండ్ అండ్ సెటపింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్యారింగ్ అండ్ ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్ 12 5060 యూనిట్స్ వచ్చింది, 5059 చిల్లర వచ్చింది, 5060 యూనిట్స్ మనం బేరింగ్స్ తీసుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ 48,000 బై, సో పర్ బ్యాచ్ ఈబిక్యూ యాన్యువల్ డిమాండ్ బై ఈబిక్యూ. సో యాన్యువల్ డిమాండ్ ఈస్ 48,000 by 5060 9.8 బ్యాచెస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ అంటే 9.5 బ్యాచెస్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్ 365 days by per batch time is per batch how many batches, 9.48 batches. So 38.5 days or 39 days. Minimum inventory cost per annum. Annual demand is 48,000. EBQ is 5060. Setuping cost 3,200. So average inventory means EBQ by average. So 5060 by average means by 2 into cost of holding per unit per annum is 12. ఒక యూనిట్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, 12 రూపీస్. సాల్వ్ చేస్తే మనకి 60,760 రూపీస్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ది బ్యాచ్
కాస్ట్ షీట్. బ్యాచ్ కాస్ట్ షీట్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, 7th ప్రాబ్లం. Welcome to VDR, your channel, Batch Costing Part 5. In this class, we are explaining the batch cost sheet. Okay, if you like my class, please subscribe VDR, your channel, click bell icon, share and comment. Okay, if you let us see this question, batch costing, how to prepare the batch cost sheet. It is similar to the batch job cost or cost sheet. Okay, let us see this question. Anil Confectioner AC own a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes, muffins. Anil Confectioners used to bake at least 50 units at any time, any item at a time. 50 యూనిట్స్ని వాళ్ళు ఒకేసారి తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక బ్యాచ్కి 50 యూనిట్స్ని వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఏ కస్టమర్ గివెన్ ఆర్డర్ ఫర్ 600 మఫిన్స్. సో 600 మఫిన్స్ తయారు చేయడానికి వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇచ్చారు. To process a batch of 50 muffins, the following cost would be incurred. Direct material 500 rupees, wages 50 rupees, oven setup cost is 150 rupees. Okay, so Anil Confectioners absorb the production overheads at the rate of 20% direct wages. So factory overheads మనకి రావడానికి 20% ఆన్ డైరెక్ట్ వేస్ మీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యాడ్ 10% టు ది టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్స్ ఈచ్ బ్యాచ్. Allow to selling and distribution and administration overheads are 10%. సో టోటల్గా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ వచ్చింది కదా, దాని 10% యాడ్ చేస్తే మనకి సెల్లింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్స్ అనేవి వస్తాయి. యాజ్ రిక్వైర్డ్ ఏసీ రిక్వైర్స్ ఏ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 25% ఆన్ సేల్స్ వాల్యూ. సేల్స్ వాల్యూ మీద 25% ప్రాఫిట్ ఉండాలి. డిటర్మైన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 600 మఫిన్స్. 600 మఫిన్స్ యొక్క ఈ యొక్క మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ని డిటర్మైన్ చేయాలి. సో ఒక బ్యాచ్కి 50 మఫిన్స్ అయితే 600 యూనిట్స్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని బ్యాచెస్ పడతాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక బ్యాచ్కి తయారు చేస్తాం, అలాగే మనం 600 మఫిన్స్ కూడా. సో లెట్ us see the solution. సో బ్యాచ్ కాస్ట్ షీట్ పర్ బ్యాచ్. సో ఒక బ్యాచ్కి 50 మఫిన్స్ తయారు చేస్తున్నారు. సో 50 యూనిట్స్ అనుకోండి. అలాగే టోటల్ హౌ మెనీ బ్యాచెస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. So total demand is 600 units. Per batch is manufactured 50 units. So number of batches are 12 batches. So 12 batches ki తయారు చేయడం జరుగుతుంది. So one batch is 50 units. Total 600 units is 12 batches. 12 batches మనం తయారు చేస్తున్నాం. Total 600 units manufacturing 12 batches. 50 units per batch. We are preparing cost sheet for per batch and total batch. Here information is given, 50 units per batch is given. We convert into the 12 batches, we get 600 units per batch. So let us see. Direct material. So direct material is given. So one batch is 500 rupees. So 500 into 12. So 500 into 12, we get to the direct material. So 500 rupees into 12, 6,000 rupees. 6,000 rupees. So one batch is material is 500 rupees, 12 batches is 6,000 rupees. Direct wages 50 rupees per batch. So direct wages 50 rupees per batch. 50 into 12. So 50 into 12, 600 rupees. So add, we get to the prime cost. 550, 6,600 rupees prime cost. Add factory overheads. Oven setup. Oven setup cost per batch is 150 rupees. 150 into 12. 1800. Here production overheads 20% on direct wages. Production overheads 20% on
20% on direct wages. 20% on direct wages. So direct wages is 50 rupees per batch. So 50 into 20%. So 50 into 20%. 10 rupees per batch. Production overheads 10 rupees per batch. 12 batches. 12 into 10. 120 rupees. Add. We get the factory cost or work cost. 160, 1920. Next, selling and distribution and administration expenses are carried at 10% total production cost. So total production cost is 160. So add. So continuing the problem. So let us continuing the problem. Factory cost. Here board is insufficient. So writing the continuation. Factory cost 160, 1920. Add office, administration, selling and distribution expenses is carried 10%. 10% on total cost. So 10 total cost on production cost is 160. So 10% on production cost. So 160 into 10% means 16. 16 into 12, 192. It is total cost. $2,011, 12, 160 plus 16. 176 total cost. Let us see this profit. Here profit margin 25% of sales value. So profit 25% on sales. Sales మీద 25% కడితే ప్రాఫిట్ వస్తుంది, బట్ వీ షుడ్ నాట్ నో ది సేల్స్. సో సేల్స్ ఈస్ 100%, ప్రాఫిట్ 25%, కాస్ట్ 75%. సో ప్రాఫిట్ అనేది సేల్స్ మీద మనల్ని 25% కట్టమన్నారు. సేల్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి 100 అనుకున్నాం. సేల్స్లో నుంచి ప్రాఫిట్ వస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, కాస్ట్ వస్తుంది. సో అప్పుడు కాస్ట్ ఎంత సమానం, 176 అనేది 75%కి సమానం అయితే 100కి ఎంత, ఓకే, ప్రాఫిట్ అని మనకి వస్తుంది 25కి ఎంత అనేది వస్తుంది. సో 176 డివైడ్ బై 75 ఇంటూ 25. సో 31.199. సో 31.5.20 20, okay, per. So 35.20 per batch profit into 12 batches, 422.4. So total cost and profit add, you get the sales 176 plus 35.2, 211.2 rupees. So 211.2 rupees per batch selling price. Okay, so 2112 plus 422.4, 2534.4 rupees per batch. So total batch selling price is 2534.4. Okay, for batch selling price is 211 rupees point 2. Total batch selling price is 2534.4 rupees. Okay, this is the batch cost sheet for the given problem. If you like my class, please subscribe VDR your channel, click bell icon, share and comment. Thank you very much.